Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Mumtaz Ali Shah, Chairman, Anti-Corruption, Government of Sindh, the DG Anti-Corruption, NAIB. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. The subject is very important. I don't know I will be able to justify this subject, keeping in view the limitations I have. So far government is concerned, all the time so far Jummah prayers are concerned. But in any case, Shahbaz, I will give credit to Shah Sahib that he could organize this very important event, and since last 4-5 days I think it is continuing, and people must have dilated on this very important subject. But I could listen some of the speakers today. The first speaker, of course, I'm sorry, I hardly know him, but he spoke very well, took sufficient time to justify his point of view. Corruption is not a new word, not a new thing. It has been continuing since long. I think if you excuse me, it started after, I'm not going to trace the history, I'll take very little time. But I think after late Prime Minister Liaquat Ali Khan, corruption started in Pakistan. People took over overnight. One day you find one Prime Minister, next day you will find next Prime Minister. Without elections, without justification, only on the dint of power, authority, the people used to take over Pakistan. And that was the result, unfortunately, for inviting Ayub Khan's martial law. And then during martial law, everything was possible, everything was allowed, and nobody spoke of corruption at that time. I would say, before limiting my speech to keeping me with the time limit, as I said, let us know what happened before our government came. The political government or democratic government, we say, came in 2008. But before 2008, what was happening here? And before that, what was happening during the days of Mr. Zia-ul-Haq, who said in the parliament, he said, "Thanda karke khao." He said to the parliamentarians, "Ke khaएं, lekin thanda karke khaएं." What was meaning of that? You see, I think most of you might be remembering. I know exactly well these words were said by the chief martial law administrator of those times. So therefore, this phenomena, this corruption is not a new thing, but it has been, unfortunately, I would say, highlighted and blown out of proportion. So far the political government of Pakistan or the provincial governments are concerned, after 2008. Media is very strong. It was strong, but not to that extent as it is now. And they pinpoint everything. Rightly said by Hamid Harun Sahab, he is not here. I appreciate his views. So far corruption is concerned, corruption is not only in the officers, in the government. Corruption has become part of life, In every section of society, I would say, there is corruption. You will excuse me if I am saying this. But corruption, of course,
we are conscious of it, and the way the criticism is made against the corruption by the media, I partially, of course, appreciate that they have highlighted this very important subject. It is not only said as anti-corruption, but anti-governance also. Corruption cannot go with the governance. So therefore, I agree that we must improve the governance to reduce the corruption. We cannot eradicate totally. Because of corruption, I think there's poverty, illiteracy, and so many evils because of corruption, I would say. But these all evils cannot be done away with within a shortest possible time. We have 5 years. This, as I said, corruption is a very, very old phenomenon, very, very old, you see, crime, I would say, extremely terrible crime, I would say. Therefore, we would do our best, keeping in view the conditions of Pakistan, keeping in view the conditions in Sindh, because Sindh was badly criticized. I would say that we don't deserve that much criticism. I welcome criticism. I welcome the media people who pinpoint or criticize, rightly or wrongly. But in Sindh, I think the criticism was much more than any other province or any other or in the federal government. And it was therefore, I would say, that we became more conscious. And one thing I would definitely say, I have been saying, I have been telling the Prime Minister, I have been telling the Minister for Interior and federal government as a whole, that is, justice is not being done to us, frankly. Since last at least 6 months, the DG NAB will excuse me, but there is, I would say, invasion on Sindh in the name of corruption. There are 4, 5 agencies fighting against us, fighting against, I say, corruption, maybe excused or rightly. There is NAB sitting here. I do not know what they have done. They must, at least as chief executive, I'm sorry to say, I must know how much you have collected for us, how many cases are challaned, how many people are roped in corruption. And I expect definitely if I am accountable, then everybody should be accountable. And even those who are fighting against corruption, are trying to restrict the corruption, they should be also accountable. And I'll expect Mumtaz Ali Shah also, who is a known honest man, he is also, in spite of his honesty, accountable. And I say, I am accountable. Not only I am accountable to God and the province, and I am accountable to people of Sindh. Definitely, because I am representing them, they have reposed confidence in me, and I am supposed to explain my position, explain the position of government. I don't deny that there is no corruption. But I would say, I cannot compare, comparisons are odious, but I would say there is no comparison between this government and the previous government, I would say. I am not criticizing that government, but there are so many senior officers sitting here, they'll bear me out that what was happening at that time. Now, corruption is not only taking money. There are different types of corruption, you know. Favoritism is also corruption. To
support somebody out of the corruption. As I said, there are so many forms of corruption, but let us only limit ourselves to the direct corruption, which is very necessary to be curbed, to be, to get rid of it. We need lot of efforts. We need the efforts of society. We need the efforts of media, who has been very kind. So far I am concerned, they have been very kind. But otherwise, so far Sindh government is concerned, they are, I would say, very harsh so far Sindh government is concerned in Sindh. मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि जनाब ये इतना आसान काम नहीं है जो कि हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं कि यहाँ से सूबे से, मुल्क से तो मुल्क वाले बेहतर जानते हैं जो ऊपर बैठे हैं, लेकिन सिंध से करप्शन को जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत बड़ा एफर्ट चाहिए और टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। साल 2 साल में ये हो नहीं सकता, लेकिन ये यकीनन मैं अर्ज कर सकता हूँ कि हम इसको जितना हो सकेगा इसको नॉमिनल बेसिस पे ले जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़े ही अरसे में आप देखेंगे, अभी आपको फेक फिगर्स नहीं थी जो भी दिखाई गई हैं यहाँ। ये 4-5 महीने का काम है जो किया गया है, और ये ही डीजी साहब भी बताएंगे, ये भी विचार बताए। मैं जो अर्ज कर रहा था कि सिंध पर हमला है, वो मैंने गलत नहीं कहा। एक तरफ तो हमारे रेंजर्स हैं जिनकी ड्यूटी है कि वो हीनियस क्राइम जो है, टारगेट किलिंग है, टेररिज्म है, किडनैपिंग फॉर रैंसम है, भत्ताखोरी है, इस चार क्राइम्स पर हमने उनको ऑथराइज किया था कि वो करें। लेकिन करप्शन के सिलसिले में वो भी हैं, उन्होंने भी कुछ एफर्ट किया है, नैब ने भी एफर्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फेडरल जो क्राइम्स हैं उनके सिलसिले में उनकी मैंडेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ नहीं थी, लेकिन वो भी आ गए हैं यहाँ, कानून के मुताबिक नहीं आए। और मैं ये कानून को इन्वोक नहीं करूँगा अभी, जहाँ तक नैब है काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाए, मैं छोटा सा शागिर्द हूँ कानून का, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी उसका भी मैं सिग्नेटरी हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में शहीद भुट्टो के ज़माने में बनी, ये बड़ी कंट्रीब्यूशन है शहीद भुट्टो की, जो आज तक सब एक्सेप्ट करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उसके तहत करप्शन जो है या एंटी करप्शन कहें जो भी है, ये सूबाई सब्जेक्ट है, और अगर सूबे फेल हो गए हैं और कोई करप्शन फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है, तो फिर तो ये सब लोग यहाँ आके हमला कर ले, फिर तो नैब भी आ जाए, FIA भी आ जाए, अगर कोई और एजेंसी है फेडरल गवर्नमेंट, बेशक है, देर ऑल मोस्ट वेलकम। और फिर जहाँ ये भी कम नहीं हो रहे हैं, अभी हमारी अपनी जो एंटी करप्शन है, अभी एक नया भी कानून बना रहे हैं एंटी करप्शन के सिलसिले में, इसी इजलास में इंशाल्लाह। आपके खिलाफ नहीं होगा जनाब, लेकिन यकीनन ये जो करप्शन करने वाले हैं उनके खिलाफ ज़रूर होगा और सख्त कानून होगा, उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, किसी को बख्शा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। तो जनाब, हम ये जो कॉन्फ्रेंस की है, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग सोसाइटी, टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग पीपल ऑफ सिंध, कि जी हम वी आर कॉन्शियस ऑफ इट, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम इस पर गाफिल नहीं हैं, और हम चाहते हैं कि करप्शन को इस मुल्क से
اس صوبے سے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکے. چاہتے ہیں لیکن چاہنا اور چیز ہے اور اس پر کامیاب ہونا اور چیز ہے. اس کو میں کنسیڈ کرتا ہوں کہ یہ 4-5 سال میں یا 6 سال میں یہ اتنا بڑا کام، یہ میں سمجھتا ہوں لمحے ہیں. یہ تو ان لمحوں میں برسوں کا کام، صدیوں کا کام برسوں میں نہیں پورا ہو سکتا، لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں، عوام میں یہ اعتماد ہو کہ جناب اگر کوئی کرپٹ کرے گا تو اس کے وہ انجام کو بھی سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور وہ بچ نہیں پائے گا. کوشش یہ ہوگی کہ وہ بچ نہ پائے قانون سے. قانون بناتا ہونا چاہیے. خاص طور پہ ہم اپنے لحاظ سے آج کے سبجیکٹ سے کہتے ہیں کہ اینٹی کرپشن جو ہے یہ ایک بہت ہی امپارٹنٹ سبجیکٹ ہے. کرپشن بہت ہی امپارٹنٹ سبجیکٹ ہے. بہت سے ہمارے دوست آفیسرس بھی بیٹھے ہیں یہاں اور وہ بہتر جانتے ہیں. ان کی میں کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ کے آفیسرس اچھے لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ ہماری مدد کریں، امداد کریں. چلیں امداد کریں اس سلسلے میں جو بہت ہی اہم کام ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے، صوبے کے فائدے کے لیے ہے، ملک کے فائدے کے لیے. اس میں ایک اہم بات جو میں اور کرنا چاہتا تھا کہ بڑے لوگ تو خیر افورڈ بھی کر سکتے ہیں، اپنا کام کرانے کے سلسلے میں ہو یا کوئی اور غلط کام کرانے کے سلسلے میں ہو، لیکن سارا بوجھ جا کے کامن آدمی پر اور غریب آدمی پر پڑتا ہے. اس کا سارا اثر جو ہے وہ اگر آپ سوچیں، حمید صاحب نے بھی تھوڑا بہت کہا اس سلسلے میں اور ان کی سجیشنز بڑی میں سمجھتا ہوں ویلیبل ہیں، لیکن ان کا اثر جو ہے عام آدمی پہ پڑتا ہے بہت. اس کرپشن کا سارا بوجھ اسی پہ جا کے پڑتا ہے. تو اس کو محسوس کرنا چاہیے. اور یہ جو کمپٹیشن ہے کہ جی میں نے بنگلہ بنایا ہے اور پڑوس میں ایک جھگی ہے وہ بھی چاہے کہ جی اس نے پتہ نہیں کہاں سے بنگلہ بنا دیا تو میں کیا کموں، میں بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈوں کہ اس حد تک تو پہنچوں، اس حد تک یہ بنگلہ بنا چکے ہیں. تو یہ بھی ایک رفتار ہے یہ تو لوگوں کی کہ کمپٹیشن میں ہیں ہم کہ ایک نے اگر بڑا اچھا بنگلہ بنا دیا ہے تو دوسرا بھی چاہتا ہے کیوں نہیں میں بناؤں. فیئر ہوں یا انفیئر مینس ہو، جس سے بھی ہو ہم اسی حد تک اسی رفتار سے اس جیسا بن جائیں جیسے کہ بنگلے والا آدمی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ مقصد یہ تھا کہ اس سبجیکٹ کو ہائی لائٹ بھی کریں اور اس کے لیے حل ڈھونڈیں. صرف قوانین بنانا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا صرف اینٹی کرپشن یا نیب یا FI جو بھی ایجنسیز ہیں اس حد تک کافی نہیں ہے. جب تک کہ سوسائٹی، جب تک کہ جو ملک کے یا صوبے کے ہمارے دوست تعاون نہیں کرتے اور ایکسپوز نہیں کرتے کرپشن کو، تب تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی بڑی مشکل بات ہے. میں اعتراف کرتا ہوں اس کو، لیکن ہماری کوشش رہے گی، ایمانداری سے کوشش رہے گی. اور اس کے لیے پہلے میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے بھی اور اپنے پورے صوبے کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے باپ دادا کے جگہیں بنی ہوئی ہیں وہ جا کے دیکھ لیں، اور اس پر میں 40 سال سے کم از کم پالیٹکس میں ہوں. لوگ آتے ہیں 3-4 سال کے بعد ان کی جھوگی یا جو بھی جگہ تھی اب جا کے دیکھیں کہ کیا ہے، اور ہماری بھی جا کے دیکھیں 40 سال کے بعد کہ ہماری کیا حالت ہے اور کس طرح سے رہتے ہیں، کہ چیف منسٹر کے رہنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے. عزت سے رہتے ہیں، بس یہ ہے کہ عزت سے رہتے ہیں. اور خدا کرے کہ عزت سے یہ جو بھی وقت ہے ہمارا عزت سے گزرے اور عوام
کم از کم یہ کہیں کہ یہ آدمی کرپٹ نہیں تھا، مناسب سا آدمی تھا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہوگا. بہت بہت شکریہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ بٹو.